Hello, good morning. Welcome to your channel Inglesparatuvida. Hello class, how are you today? Today I want to work with you an exercise, it's oral production, about your sleeping habits, okay? Most of the people here know that it's very difficult sometimes to fall asleep, right? Especially now that we have this kind of overexposure to electronic devices. It's very hard to sleep when you have your mobile phone and you're sending texts or checking the Facebook. Estaba contándoles que lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de los sueños, es decir, cómo ustedes duermen, cómo logran conciliar el sueño, y es un ejercicio oral. Les decía que ahora es muy difícil conciliar el sueño debido a todos los aparatos que nosotros tenemos y utilizamos, como el celular para revisar el Facebook, para mandar mensajes, en fin, y nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche, ¿ok? Entonces vamos a tratar de trabajar este ejercicio solamente en inglés. Imagina tú las respuestas que puedes dar y yo haré lo mismo, ¿ok? So, the oral production of today is sleeping habits. Sleeping habits. Okay. Aquí tenemos la primera pregunta. The first question that says, do you have problems falling asleep or getting up in the morning? A ver si alcanza todas. Do you have problems? Do you have problems? Primero lo vamos a repetir. Do you? Do you? Do you have problems? Do you have problems falling asleep? Do you have problems falling asleep or getting up in the morning? Do you have problems falling asleep or getting up in the morning? ¿Tienes problemas en quedarte dormido o levantarte en las mañanas? Trata de pensar tu respuesta completa. My answer would be, yes, I have some problems when falling asleep, especially at night. Maybe it's because I take a nap in between. Tal vez tengo problemas porque tomo una siesta a mitad de día. About getting up in the morning, I don't have any problems getting up in the morning. I get up usually at 6 o'clock, 6:30. Normalmente no tengo problemas para levantarme en la mañana. Me despierto a las 6 o 6:30 más o menos de la mañana. Okay? What about you? Do you have problems falling asleep or getting up in the morning? Number 2, what helps you? What, puedes repetir conmigo, what helps you, what helps you to fall asleep? What helps you to fall asleep? ¿Qué te ayuda a dormir? A glass of wine, un bañito de vino, whatever. Perhaps reading, no? Sometimes people read before going to sleep because that relaxes them. Other people have a shower with hot water to be relaxed. Otras personas toman una ducha de agua caliente, de agua tibia, para que los ayude a relajarse. So what about you? What helps you to fall asleep? A ver, una repetidita más. What helps you to fall asleep? What helps you to fall asleep? Number 3 says, do you wake up in the middle of the night? Vamos a repetirla. Do you wake up in the middle of the night? Do you wake up in the middle of the night? ¿Te despiertas a mitad de la noche? In the middle of the night, I don't think so, but I wake up sometimes at 3 o'clock, 4 o'clock. En el medio de la noche no, pero a veces sí me despierto entre las 3 y las 4. What about you? Do you wake up in the middle of the night? Sometimes we have some problems and we are thinking about them, and that doesn't allow us to fall asleep. A veces tenemos problemas a los que le dedicamos mucho tiempo en pensarlos y eso nos impide, ¿no?, conciliar el sueño. So what about you? Do you wake up in the middle of the night? Trata de ensayar una respuesta
Si no lo puedes hacer de manera oral, lo puedes escribir. Recuerda que siempre me lo puedes enviar vía este canal o también por el Facebook, que el nombre es igual, Inglés para tu vida, todo junto, y ahí me puedes enviar audios, ¿sí? O algo escrito para chequear. Luego tenemos una más, la penúltima. Do you remember? Do you remember? Do you remember your dreams? Do you remember your dreams? Puedes repetir conmigo. Do you remember? Do you remember? Do you remember your dreams? Do you remember your dreams? ¿Recuerdas tus sueños? I sometimes remember my dreams. Lately I've been having like repetitive dreams. I'm like dreaming the same over and over again. But I usually remember my dreams. What about you? Te contaba que yo sí suelo recordar mis sueños porque son muy repetitivos, al menos últimamente, se repiten una y otra vez. Pero ¿qué tal tú? Do you remember your dreams? ¿Recuerdas tus sueños? Yes. Puedes responderme con un adverbio. I always remember my dreams. I never remember my dreams. También puedes contarme qué sueñas. For example, I usually dream about my sisters. Casi siempre sueño con mis hermanas. I dream about my sisters. Sometimes I dream about a place I worked before. A veces sueño con un lugar en el que trabajé antes. That I don't have enough time to get there. Que no soy tan puntual, que no llego a la hora. Those kinds of dreams are usually mine. What about you? Este tipo de sueños son los míos y los tuyos. ¿Qué características tienen? ¿Ok? Y finalmente, and finally, do you know? Puedes repetir conmigo. Do you know? Do you know? Do you know anyone who snores? Do you know anyone who snores? Snores, lo puse en rojito, puesto que snores significa exactly, roncar. Okay, so do you know anyone who snores? Do you know anyone who snores? A veces la mímica nos ayuda mejor que dar una traducción literal, ¿no? Puedes escuchar el sonido snores. Okay. What about you? Do you know anyone who snores? I do, right? My husband snores a lot. Sometimes I have to push him a little bit so that he can wake up. Mi esposo usualmente ronca, a veces hay que darle un golpecito, un codazo para que se despierte y deje de roncar. What about you? You can say, yes, my sister snores, my brother snores, my son snores, my wife snores, o puedes usar un adverbio. Yes, I know someone, si conozco a alguien. Yes, I know someone who snores. She's my wife, por ejemplo, es mi esposa. She snores and sometimes I wake her up, y a veces la golpeo un poquito para que se despierte, le toco el hombro, right? So what do you do? Okay, right. Ahora, vamos a repetirlas todas y vamos a intentar hacer un diálogo fluido. Lo voy a dejar aquí como en pausa para que tú lo puedas poner en pausa y yo poder sacar la pizarra y que hagamos el ejercicio juntos. Puedes poner en pausa. Ahí está más clarito. Quiero que quepa todo. Ok. Let's try. Primero vamos con las preguntas, a repetirlas ya sin pizarrín y luego intentar responder. Do you have problems falling asleep? Do you have problems falling asleep? Or getting up in the morning? Ahora todo junto. Do you have problems falling asleep or getting up in the morning? Number 2. What helps? What helps you to fall asleep? What helps you to fall asleep? What helps you to fall asleep? Number 3. Do you wake up in the middle of the night? Do you wake up in the middle of the night?
Trata de hacerlo así como yo, mirando hacia adelante para olvidar un poco el pizarrín y que nos salga natural. Right? Do you wake up in the middle of the night? La siguiente. What helps you? What helps you? What helps you to wake up in the morning? What helps you to wake up in the morning? Nada más. What helps you? What helps you? What helps you to wake up in the morning? What helps you to wake up in the morning? ¿Qué te ayuda para dormir? The next. Do you remember your dreams? Puedes repetir conmigo la pregunta. Do you? Do you? Do you remember your dreams? Do you remember your dreams? Finally, do you know? Do you know? Do you know anyone who snores? Do you know anyone who snores? Snores? Perfect. Okay. I'm going to put it here. Lo voy a volver a poner acá. Esto lo puedes hacer como un diálogo, ¿sí? De pregunta y respuesta. Si son dos personas que están viendo el video, se pueden hacer el uno al otro las preguntas. Pero recuerda siempre de responder algo muy completo, ¿no? Do you have problems falling asleep or getting up in the morning? Yes, I do. I have problems falling asleep, but I don't have any problems about getting up in the morning, for example. A complete answer. What helps you to fall asleep? Sometimes I drink, I don't know, a glass of wine. Sometimes I read a book. That helps me to fall asleep. Siempre la respuesta completa. Number 3. Do you wake up in the middle of the night? No, not really. I don't wake up in the middle of the night. I sometimes wake up, I don't know, an hour before my alarm clock starts ringing. Me despierto una hora antes de que mi alarma esté sonando. Okay. O sí, me despierto. Yes, I wake up in the middle of the night. También, ¿no? To drink some water. What helps you to wake up in the morning? What helps you to wake up in the morning? Another possibility, my alarm clock, ¿no? Mi alarma helps a lot because otherwise I would sleep more hours. De lo contrario, dormiría más horas, ¿no? Entonces, una respuesta completa. Do you remember your dreams? Do you remember your dreams? Yes, I do, you can say. I usually dream about traveling by plane. I usually dream about my family. Puedes completar con lo que sueñas regularmente. Do you know anyone who snores? Do you? Do you know? Do you know anyone who snores? ¿Conoces a alguien que ronque? Sure, my dad snores. ¿No? Mi papá ronca. My sister snores. Mi hermana ronca. My best friend snores. O puedes contar una anécdota. I remember once I was traveling to, y puedes decir un lugar donde viajaste, donde fuiste, y cómo fue tu experiencia en estos aspectos. ¿Ok? So, thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe to your channel Inglés para tu vida. Yes, Inglés para tu vida. And see you in our next class to keep on learning English. Bye!